chẳng ai bỏ xa được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp thấm đau. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi y dài lâu. Rồi mai có khi y dài lâu. Pandemics do end, even if Omicron is making it difficult to know when. But when it does, it will not completely go away. The world will have to learn to live with this virus. Luckily, there are some defenses now. Vaccines offer strong protection from serious illness, even if they do not always prevent a mild infection. Omicron does not appear to be as deadly as some earlier variants. Those who survive will have some increased protection against other forms of the virus. Dr. Albert Quoc is an infectious disease specialist at the Yale School of Public Health. He said the newest variant is a warning about what will continue to happen unless we really get serious about the end game. Quoc added that COVID will be with us permanently. He said that the world will never be free of COVID, so we have to know our goals. The World Health Organization will decide when enough countries have controlled their COVID cases, or at least hospitalizations and deaths, to declare the end of the pandemic. Exactly what that means is not clear. Even when that happens, some parts of the world will still struggle, like poorer nations that lack enough vaccines or treatments. Other countries will change into some sort of acceptable state to deal with COVID-19. Stephen Kessler is an infectious disease expert of the Harvard T.H. Chan School of Public Health. He says he believes the world will reach a state where COVID is like another infectious disease, the flu. COVID-19 has killed more than 800,000 Americans in 2 years, while the flu kills between 12,000 and 52,000 a year. Thầy ơi, cho con một què xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Bao lâu chưa đi sang Hàn, visa con sắp hết hạn. Có đứa bạn nào đâm ngang, nên mua đất hay mua vàng. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra. Trời cho biết ngay tôi mà, phận duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Cứ tìm kiếm sự âu sầu, cứ tìm ta đừng âu sầu. Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Exactly how much continuing COVID-19 illness and death the world will accept is largely a social question, not a scientific one. People will have to decide how much risk they can accept in their normal lives. Dr. Anthony Fauci, the top United States infectious disease expert, is looking ahead to controlling the virus in a way that does not affect daily life and the economy. The U.S. is showing signs that it is on the road to the new normal. The Biden administration says there are enough tools, like vaccines, treatments, and face coverings, to deal with Omicron without the shutdowns of the pandemic's earlier days. Dr. William Moss of Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health expects this virus will kind of max out in its ability to create more dangerous variants. He says he believes there will not be endless new variants.
Many experts say after the pandemic, the virus will cause minor illness for some and more serious illness for others, depending on their general health. Mutations will continue and might require newer vaccines. The human body will also get better at recognizing and fighting against the virus as time goes on. Ali Alabedi is a doctor that studies the immune system, which protects the body from diseases and infections. He is an immunologist at Washington University in St. Louis, Missouri. Alabedi said the protection our bodies have gained has improved so much that there will be a drop in severe illnesses, hospitalizations, and deaths, even with new variants. He says he believes there will be a day when someone gets a coronavirus infection, they stay home 2 to 3 days, and then move on. That, hopefully, will be the end game. I'm Anna Matteo. Thầy ơi, cho con một què xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Năm nay kinh tế thế nào, bao nhiêu đồng ra đồng vào, công danh sự nghiệp ra sao, cho con biết ngay đi nào. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra, trời cho biết ngay thôi mà, phận duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Các tình không sẽ âu sầu, các tình ta đừng âu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp thấm đau. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Thầy ơi, cho con một què xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Bao lâu chưa đi sang Hàn, visa con sắp hết hạn. Có đứa bạn nào đâm ngang, nên mua đất hay mua vàng. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra, trời cho biết ngay thôi mà, phận duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Cứ tìm kiếm sẽ âu sầu, thôi thì ta đừng âu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp thấm đau. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Càng nhiều thứ trong đầu, càng nhiều điều nuối tiếc, ít đi điều mong cầu, lòng êm như suối biết. Hôm qua đã xong rồi, ngày mai thì khó biết, cố gắng ngày hôm nay không gì là khó hết. Muốn thì phải làm mà dịch ám nên phải lùi, còn sức còn khỏe là còn mừng còn phải cười. Nhìn các cô chú đang chống dịch mong cả người bớt than bớt thở, mình khổ một họ khổ mười. Nếu mà đời người chỉ đường chắc chỉ là đường bước được. Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được. Đi tìm được tích cực để vui lên mà sống thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thân. Yeah. Đi tìm được tích cực để vui lên mà sống thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thân. Rồi mai có khi dài